because na join why ikawa meto bakana share button. Yeah, Larry Michael, Amaka Emode. Yeah, my dad very okay. I guess your own is okay too. Because Kawa share this program. Facebook na Ife this time, man. There's nothing we can do. We have to continue no matter what. About as him this live late. We have to continue. Facebook, I help matter, but we have to continue. Right, Michael. Well, I'm going to Nigeria from Enugu now. Beria ka ijelu na Enugu. Beria ijelu, or a very painful one. I want them mad na the days are evil and people are evil. The mother day with that. Bury a fly gun in Ugu. Then I want. One year Nishana. Omuyani then the woke. Where for the condition this one. Where's no ya no this one a may nanya. One you will see about your phone where. Otaluo da eburi elu no ogwunwa ejewal akaya akwamozu the woman yesterday 2 weeks to the burial the woman the son jewara agba etu aka umu nwoke nwanyi musiri si we jewalo nne ha nwuso ha now all somebody from their family tiri aka na ana gwa nwanyi na ife do otu aye eme ofu onye na family tiri aka na ana kwuo na something like this will happen. Now, I want them mad that the days are evil, that people are evil. Mexico TV, Esibo Mado. Thank you very much. You are welcome, brother. And I want them mad that people do evil. Mad but I na focus even in our locality. We are seeing it happening. You are even taking precaution method. You are taking precaution, but you don't want other people. You want other people to be loose. You want other people to be loose by ideme. Can them not believe no way if name? Amen. E what I go? Beba afuke si eni nwoke ba. Na eni nwa ye be ni. There's this empire. Nukute nwanye. I greet you. E what I go? So you know lebe ndem mata na agwa no nwere ife na-eme. It went down and had to warn because things are happening. Remember that I'm owing you a Mexico TV. Can look with him now. Yes. I'm okay modi. Or the painful. Now the guy had a quiver. The guy had a quiver and I know my cousin sister. My dad, now the dad with the same father, but not the same mother. The same family, the same surname. I know my cousin sister. So we went to their house in Onisha. Now February, Oga Ijefie, I battle of why in a bakwa. If here, Odo slim Kaiser, I drew her. Kerife name. Okay. As you said no, monetize your pace. No, how I go pay now? Okay, let's go TV. How they show? Can send their account number. How they show? Send their message in the inbox. Anyway, can send their number. My ass those bono. Hey, what I go? So, okay, for John, you are welcome. Hey, what I go? Now, the guy Bela Wana January I will draw our cousin sisters here. Kedi ife na-eme n'ote na-ebugharị balụ ha gaa n'ụlọ ọgwụ onwebughị ụdị test ha rụrụ bụ this guy na-arụ. Kedu ife na-eme ihe? Onwere anything ekwunwuru n'ife na-eme ihe? Onwere anything ekwuru n'ife na-eme?
Owuru onye kidney ye fail. Enwe symptoms and ife ya afugasi. Owuru onye na-enwe liver problem. Onwere one or two things ya afugasi. Nya, we try to know can if melu this guy ji we do like this. So when anything na na-ekwu, I will see okay. Good enough I in a platform. I see what I see through our platform. My family I in a platform. My family every you to know that my family no ne. All na family we anyone. You people should go and organize one. Open one platform na WhatsApp for the whole cousins of our family because ụfọdụ ndị nna anyị bụzi enemities wee na-abata sa anyị nwa ụmụazị decide zie ka anyị unite onwe anyị ka anyị wee nwee ike na-edoziri be anyị because na anyị mana ndị nna anyị na nke ha agafechabana ịghọtana. So we decided to plan again and see how we can come up with something ka e wee nwee ike jekwa mekwa the guy comprehensive test. We did so again. Elukwe ebe a mewekwe anything mecha onwere anything a na-point at. It's sad that the guy had to go like that. He got to go. It's sad that the guy had to go like that. Manana want them mother na the days to evil. The mother adekwe. Obodo adoro mma. Obodo adoro mma. Kwetapo obodo adoro mma. Asịrị na program nke abalị a mmemme n'ọnụ efu. Na ọhụluo ana m ekwukwusi ọnụ efu. Program nke abalị a mma akpọpụrụ ife na-ewotu something wele eme di program nke abalị a na onu agụwana m mma akpọpụrụ ya something wele eme program nke abalị a na mụwa ahụ mmadụ. Just what that one there is in the living. I'm going to wine on Nabania. Hey! Yes. And what we've been celebrate you after all now, we are mourning. Eh? Nkoye Koji and I'm more. I like him more. I'm way. Goye Koji and I'm more like him or you pull. You see, I'm willing to go out to a belly. Oh, the man, the capital lawyer. I talk to a boy now. Yes. Cheers. Ah, this is good. You want to go? So, Edward, and I'm mentioning to Matthias Gospel of Truth of was and I go and I cry. No Matthias Wonye, oh yeah, no warmer. I manage you inside the eye. You want to go? So now, our look I see way better from Enugu State. They may share that chapter. They may share that chapter. So, I can't post to the video. Ọ maka ndị na-agwago na ife ọjọọ adụghọ onye ka nji agwa ndị mmadụ ị mara ebe ahụ ị nọ ife iru na ebe a na-enye protection ịchọrọ nọsi ike o ekwekwu na ka anybody push you out from ebe ọ na ị nọ today ife iru na ebe a na-enye the kind of protection ịchọrọ afụgo m ebe a wipe the whole family nke a odu self na nwaanyị nele anya fụ ka ife si aga were nwayọ first what the remaining son ya for afọ gwenya jega no nwaanyị and onya na that guy nụrụ nwaanyị wee nwe ike wee mụta nwa Chineke mee ebere wee mụta nwoke wee fụzie na the family ekpochi ife ahụ emezi iwu oluzie azọlazie ụmụ nwata nwoke mụtara ma na ya azọta ha and Chineke ya eme ebere na ya azọta ha n'ike Chineke ka iri ike ekwensu go. So now on will even treat in Ifie. Go. I want to round that program up. Emana on will for the fair we kugale and that's na religious people. Ah, I say na religious people nka. So kayo marekene
Ife with the meaning of religion. You got to go. We say na religion, human beings' relation to that which they regard as holy, sacred, absolute, spiritual, divine, or worthy of a special reference. Emma no get name program na ifi na ahama more on spirituality, worship, God, and all these things. The mother I got a I actually wanted to narrow it down to religion this night. Cause ya we shini ine hana say religious people. Mohamu, because some of them do ignorance of what they are saying. That is why in Juwene that all of us are religious people. It all depends on that God in will you pledge your allegiance to. It might be your ancestors. It might be Ndegeden and Dembo. It might be Alosedonagolo. It might be Edezemewi. It may be any shrine, any deity, any god anywhere, any goddess anywhere. On a day when you would them namfo mandays the one pay their allegiance to the goddess of the river. How hold the goddess of the river sacred? How hold the goddess of the river holy? How solune now what Christians, religious people. Are you not religious? I will read it out again. Or say religion, human beings' relation to that which they regard as holy, sacred, absolute, spiritual, divine, or worthy of special reference. It is also commonly regarded as consisting of the way people deal with ultimate concern about their lives and their fate after death. Now, the Christians believe in onye nwụọ. Is either n'ijele eluigwe or n'ijele ọkụ mmụọ. Then, ndị na-practice traditional religion or goddess religion, according to ndị omenala anyị, believe na mmadụ na reincarnate. Ha believe na reincarnation. Whichever one you believe in, the fact remains that na reborn more we say that no concern that it also consists of the way people deal with ultimate concerns about their lives and their fate after death. Whether na after mmadụ nwụrụ no jewele eluigwe ka jewele ọkụ mmụọ no reincarnate, all those belief systems do tie down to religion. Now tell me why onye serewo no onye omenala buzo eziokwu yeji akpọ nwa a Christian na asenedo no religious people. Why? Ask me that question. Answer it yourself. What I go? You are taking the ancestors go na hard sacred. These are dead people. Na hard sacred. Na hard holy. That they should be adored. That they should be praised. That they should be worshipped. Is that not religion? These are not people who are alive. All people who are alive, as maybe not somebody you pay your loyalty to. But these are people who are spirits. You are even invoking their spirit on a daily basis. Eche ngumanya, etopia nana. Eche ilini, egapro hanana. Eche woje, ekwokuha. Eche kanzu, ekwokuha. Then ngoma ways the one, you know na mmiri. In way so many ways, Ishi are common with the river goddess, which is the wine. In a use of Fanta, in a use all manner of things. Will you way your direct conversation, direct relationship with that river goddess? Are you think you are not religious? Is that what you are thinking? Let us wake up from slumber.
Let us wake up. And that is why in Jerusalem, most of our people, though, as ignorant, they need someone to lecture them. That is why I am here to lecture you. Now, religious people, though, can they be wallowable ha? Cop tiferi nedo hanisi. Tufuo. Now, religious people, now before, if mother onya hadu religious, no nya he wolu na konuche, tufuo. Including you. Including you. In the afternoon, I said something about spirituality. Look, everything that has to do with spirituality must look abnormal in the eyes of a Kana person. I've said it in the afternoon. Including your faith. Including that your faith, it goes Nina, hold sacred. Your ancestors, that you are holding them to be holy, that you are appeasing their spirit, that you are invoking their spirit, that you are appealing to their spirit. You want them to come and bless you. You want them to come and guide you. You want them to come and protect you. You want them to come and provide for you. That is religion you are practicing. Omenala Igbo wu ejirimara Ndi Igbo. Ndi Igbo na-eri ndị ejimara Ndi Igbo. Asụsụ Ndi Igbo. Ekuke Ndi Igbo. Etu Ndi Igbo si anụ nwaanyị. Etu Ndi Igbo si akwa ozu. Etu Ndi Igbo si agba ọfala. Etu Ndi Igbo si echi ọzọ. Etu Ndi Igbo si echi igwe. All these things nna agụkọ. Etu Ndi Igbo si ekene. All these things nna agụkọ. They are your identity as an Igbo man. Every other thing that has to do with spiritual aspect of it, you are practicing religion. Whether you like it or not. Whether you like it or not. Anything that has to do with this physical aspect of knowing our identity. Onye Igbo ke kuke. Esi na onye abụ onye Igbo. Onye Igbo ke n'elu ụtụtụ ọma, efifi ọma, abalị ọma. Ndị Yoruba asịgo eke arụsa, eke arụma. Ndị Zambia asịgo atigbanji mama, gburigbanji, gburigba. All those things are identity of different people. The moment that Ndi Igbo ya ada, Ndi Yoruba ya ada na weke n'elu. All those things are identity. Your identity as an Igbo man, as an Igbo person, as an Igbo woman. An Igbo man we go see eke kuke. An Igbo woman we go see eke kuke. Oga have beyond all these physical things and our characters, our actions that speak to people, that identify us to be Igbos. Any other thing that has to do with spirituality attached to this, you are practicing religion. Or for some people, junior pope. Some people say, na ye jeni ye na nkom mili. Always something how to sacred and holy. Na that river. Always goddess have believe who been in that river. That thing will away esia appease. On will away esia atone. On will away esia worship here. There is a way you can give thanksgiving to that goddess in that river. You are worshiping that goddess. You are practicing religion. If you think you can narrow religion to just Christianity and the Islam. By the way, let us look at different types of religion. Kai we malo na ife ayi na ekwu na ya duko correct. Permit me to
Nke abani ya meji a bottle of wine. So nna kem ya ṅụ this bottle of wine. Onwenye mo na ya yazo. So nna kem ya ṅụ this bottle of wine. Apple flavor. Non-alcoholic. Oblokwo ka mmadụ ghara ise na nna speak under the influence of alcohol. Okwo non-alcoholic fruit wine ka ọwụ. In fact, all apple flavor. Now let us look at different types of religion. Let us look at different types of religion. Now, enwelu Buddhism is a religion. Enwelu Hinduism is a religion. Maka ndị a na-asị na ndị China na practice ife dị otu a, na ndị a na practice ife dị otu a, that they are not religious people and yet they are prospering. Chinese people are religious. In fact, there is no country in this world that are not religious in nature. You can only say that they are not Christian dominated. You can only say that they are not Islam dominated. But they must be religious people in nature. They must be religious in nature. Because somewhere something have believe in, which they hold their allegiance to. They hold sacred and they hold it holy. Now, enwelu atheism, Buddhism, Hinduism, Christianity, Judaism, atheism, Islam, Sikhism, Animism, Deism, Shinto, folk religion. Folk religion. Now, folk religion, folks religion. So, these are faiths that are closely associated with a particular group of people, ethnicity or tribe. They often have no formal creed or sacred text. Example. Okay. Opposite, but also, but this particular folks religion, though associated to the kind of religion, these our brothers from Omenala, all this kind of religion we want to practice, but they don't know that they are religious people. They want to go. These are faiths that are closely associated with a particular group of people, ethnicity or tribe. They often have no formal creed or sacred text, just like Bible. They don't have it. But it is mainly associated with tribes or ethnicity and tribes. Just like into our traditional religious practices. So sometimes I don't know that what they are practicing is religion. It is funny. The only difference is that na Alhaji ana ashile fia. You gotta go. Alhaji ana ashile fia. Duishe. You gotta go. Alhaji ana ashile fia. Duishe. Chizoba Channels TV. You are welcome. You gotta go. So the next time I send that picture hassle. Ebe buwar mmadụ obolo. Wopụta obolo ya. There is something religion whatever. Some the kwari onya back. See na nyanwa no onwe ye. Do even more religious than you. Nyanwa do more religious than you. Chizoba Channels TV. Thank you very much. Nyanwa do more religious than you. Because Ngumwa believe now the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Trinity, 3 in 1. He believe in Jesus Christ. He believe in God the Father. Yes. Now, Nyawa believe na
ya na shi ndị nna nna ya do na mma na ya na ndị ancestors ya do na mma na ife ya agabali ọfụma. That is why eji agwa ụfọdụ n'ime ha jee nye shihu nni, jee nye shigu na ewu wee bịa ụwa nni. They believe in so many things. They believe in reincarnation, na onye nwụọ ọbịakwa ụwa ọzọ. They believe in so many things according to the practice ha na-eme. We believe in our own. What is different? Ọ bụrụ na i believe na nsekpuru ana na-abụ abụ na-akụ aka na-ala awụ ife nna awe, kele onye nna akụrụ aka ahụ, kele onye nna worship ife ahụ, na onye nna worship ife ahụ ancestors ndị ọcha ka ọwụ. Ike Pentecost power, you are welcome, good evening. Ịghọtago? All the believe na onye nna worship ancestors ndị ọcha, mana ngụnwa bifo irie nni inye your own ancestors nwụgoro nni. Bifo ịṅụọ mmanya ịtụpụrụ ha mmanya, bifo ịta ọjị ịkpọkuo ha, iteta ụra n'ụtụtụ iwere ọjị kpee ekpere godo olu ha. What are you doing? You are worshiping your ancestors. You are religious in nature. You are calling them to come and be with you. You are calling them to come and protect you. Anyị na-akpọgo sego ka ị bịa nọnyere anyị na mmadụ ya amụta nwa na isi ya aka ya ahụ na ụmụ anyị ya eto n'egwu Chineke na ụmụ anyị ya akpata nye anyị na nke ha kpatara anyị agafu na ha. Ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-akpọ. Okporo ụzọ ya eruwere anyị isi. Ọ na-eme n'ihu anya na ọ na-azụ, ọ na-eme n'azụ anya na ọ n'ihu. Ndị egede na ndị mbụ St. Mathias dị nsọ, St. Okonkwo dị nsọ, St. Nna Amadu nsọ, St. Okeke dị nsọ. Anyị na-akpọ ụnụ sị ka ụnụ bịa kwudola anyị, maka na asị na onye nna dị ilu ohi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Anyị na-asị ka ụnụ bịa kwudola anyị n'ihu, ka ụnụ kwudola anyị n'azụ. Anyị na-aga ọjị asị ka anyị taa ya, ka anyị tata ndụ na-arụ isi ike n'afọ ozi osozigori ọkpọ ya n'afọ. Ndị mmadụ niile n'ebe ahụ ekwuo ise. Kele onye ị na-agodolu. Ọ bụla ekpere ka ị na-ekpe, kele onye ị na-ekpere ekpere ahụ. You are sending that prayer to a spiritual being somewhere. You are invoking the spirit of somebody. Na-ekperi ekpere ahụ, na-ayọ onye ahụ ka ọ bịa duru gaa. Kedu ife dị different n'ebe ị nọ na mmụnwa na-eme nsekpuru ana mkperu Chineke? We are all appealing to spirit. Yes, then spirit na-possess mmadụ. The same way spirit of God na-esi possess mmadụ, etu ọkwa ka spirit nke unu si possess mmadụ. Is that not true? Ọ na ike adọrọzi na mmiri. O nwe ozi ndị na-worship mami wọta. Ana m ajụkwa ụnụ ajụjụ. Nwaanyị Imo, eze nwaanyị, is she still alive? Ọ na alive na nwaanyị na ọya ne. Ọwụ ịnụ wọgụ fụ na ọgụ ị na-anụ wọgụ ebe ebe. Ihe jezu ike mebi fi na-eme. Ọ na wee nụ wọgụ fụ na ọgụ ị na-anụ wọgụ ebighị ebi. Ọ na ya na-akpụ jezu ike. Yes. Ọ na ya na-akpụ jezu ike. So ha pụta ha sịghụ na ifu ha ndị du religious. Even ndị China du religious in nature. Ndị a na practice Buddhism. Ịma data arụsị a na-akpọ Buddha. Ịma data na a na-akpọ Buddha ha na worship. Is that not a spirit? Is that not a deity? Is that not a god? Are they not worshiping him? Yes. Who says that your father must be my father? And yet, our various fathers are all providing for us. Come on, with Ike. Or na my own father na Ike provided him. Carry your own father. That is the same thing. My father nwere ike iwu Okeke. Your father nwere ike iwu Okonkwo. Onye nke ni mpe nwere ike iwu Jeremiah. Onye nke ni mpe nwere ike iwu Okafọ, Okonkwo ka Ogono. They are all fathers. Different fathers to different people. And they provide in their own capacity to the people. Hamotaro. But they may not be providing in the same scale. It is the same thing. So, don't even get upset when I tell you that my own father
is providing for me more than your own father. Don't even feel upset when I tell you that my own father is more powerful than your father. Don't feel offended when I tell you that my own father, kaja, carry your own father. Are you not aware that all fingers are not equal? Are you not aware that all fingers are not equal? Yeah? Obulife engineer Attire provide in room where can my dad here provide in room? No two ways about that. Attire, as far as Nigeria to concern, is more powerful, is more connected, more globally connected than most of our fathers. It is the same like that in the spiritual realm. We worship different gods, but they are not equal in the realm of the spirit. Some are more powerful than the other. Some are more powerful than the other, yet they can all provide for people who are worshiping them. They can actually protect people who are worshiping them. That is why you cannot tell me Aliko Dangote or Ndi Igbo, Aliko Dangote or a Christian, Aliko Dangote on a worship Jesus, but he is worshiping Muhammad. He is a Muslim, and he is a dedicated Muslim. He is a dedicated Muslim. Who told you that his father, which is that God on our worship, cannot provide for him? Who told you that Muhammad cannot provide for him? When our fathers can provide for us, but not on equal scale. The scale may not be equal, but the fact remains that they all provide for us. So when I tell you about somebody who is a Christian, who is rich, then you will ask me, is Aliko Dangote a Christian on our worship Jesus? But Aliko Dangote will God on our worship. The same thing with other people in Enanya. They have different God they are worshiping. But we are telling you that our own God is more powerful. Prove to us again that your own God is powerful. But don't tell us that our own God is powerless. When next you see somebody talking about religion, religious people, they always refer Christians as religious people. What are we doing that Muslims are not doing? Emmanuel Hausa, that is why Ebiana, Ethiopia, na Addis, na airport, Bole George International Airport, Addis Ababa. Ebiaba, enwe provision, eba hapolo, ndena Isiana. If also kwenya wuno onya Hausa na ekeshiri usuya. That speaker ha meha ala omasheru usu yozbo jetu ute yozbo. He is practicing his own religion. He is practicing his own religion. Kerife ha na practicing ka ha na check a full moon pota ha melu fasting ha blown. They are practicing their own religion. They have their mosque all over. They are even more religious than we Christians. Because now Soha do more. In fact, Sunday Muslim do more than we Christians. Then Ngumwa na worship ndegede na ndembo. Ngumwa na worship ndegede na ndembo. All the same thing. Onwere ebe ya pụta asị na ya atọ ọnụ azụ wee nakpuo. Onwere ebe ya pụta asị na ya yipụ akpụkpọ iyi n'ọkpa wee nakpuo. Onwere ebe ya pụta asị na ya akwa akasị ihu wee nakpuo. All those things, you are observing your religious practice. It is different from our culture and tradition. It is different from our culture and tradition, which our people don't know. Culture is the people's way of life. Tradition is the system of
transferring it from one generation to another. In case if some people don't know, culture is the people's way of life, the way, the food we eat, our identity, the language we speak, which may differ from tribe to tribe. It may be similar, but it may differ from tribe to tribe. Now, tradition is the system of transferring it from one generation to another. That is why eji wee sego na alụ gba ahụ owulo omenala. Alụ gba ahụ owulo omenala. Ịgba aha na-agwa gị owo na ọgba ahụ, the more na anọte aka, the more a na-transfer here from generation to generation. That is why some of the things in Ndi Igbo na practice today may not actually be our culture and tradition. It may be borrowed, but because now they repeat here from generation to generation, our people now started observing it as tradition. And that is why we tell you that tradition is man-made. For example, the first Afiolu Nnewi Emelu Emerie na either 1991/1992. The first Afiolu Nnewi Emelu. From 1990 Badala to 1970, 1980, Nnewi ada a practice New Year Afiolu New Yam Festival. Nnewi ada a practice here. But the first Afiolu Emelu na Nnewi won in 1991/1992. Who conceived that idea? Who were the people who sat down and decided that, okay, let us start doing this? The moment we started doing it in 1999, 1991, 1990/1991, till today, it has become the culture and tradition of Nnewi. Culture in the sense that we have decided that this is the way we will be going. Tradition in the sense that from 1990 to now, it has been passed from one generation to another. Nwa mụta, nna mụta nwa, okuzielu nwa, nwa etorite mụta nwa, okuzielu nwa, akuzi ogoduru akuzili, ifuna na emeye, isoro na eme, it will now become tradition. So when we say that tradition is man-made, the Iri Ji Festival, ndị arụ ndị Izogu na-eme, go and ask onye arụ ndị Izogu nwere ma history. Oya gwa the first Iri Ji Festival emere na arụ ndị Izogu, gwa the year and date emerie. Iwe ma that tradition is man-made. That is why ụfọdụ n'ime eji subject to amendment. Ụfọdụ n'ime na-adụ subject to amendment. So that spirituality aspect of it is what we call the religion part of it. That ibe okpukperechi do na we find the religious practice. So don't think that you as onye sere a traditional religion, don't say that no worship within a me. The only difference is that the God we are worshiping is not the God you are worshiping. The God we are worshiping is not the God you are worshiping. When they nefe miracle, when they nefe okwoduduko ogono ka na akpo na nanka. O nwere ndewu olulu eke kwulobia ka ha na-efe. O nwere ndewu edesemewi ka ha na-efe. O nwere ndewu edonwa mbara ka ha na-efe. O nwere ndewu mmiri ọma mbara river ka ha na-efe. O nwere ndewu kerifa na-akpọ kerifa na-akpọ mmiri adu na ina-eje n'Imo State. Mmiri ya cross na ina-eje n'Imo State. Kerifa na-akpọ mmiri adu. Somebody sheta mu mmiri a. O nwere ndewu nya ka ha na-efe. Ịghọtago? Etu a ka o si wee do from town to town, from villages to villages. That goddess in our worship, that deity in our worship, is that not religion? All those things where folks' religion fall into. The traditional system of worship. If you the traditional system of worship, part of it is because
There is no creed or any text or anywhere where the system of practice is written. It is being transferred from one generation to another. It is a religious practice. It is not written. It doesn't have a creed. It doesn't have a rule. It doesn't have any special guideline written somewhere. Different people worship according to the way they understand and they agreed, or the way they understand in their different localities. But Christianity has one system of worship, although it differed in congregation. But we all use one Bible. We all use one Bible. It depends on a chapter of the Bible where you people now use as the foundation of that church. Mba ohomiri awo mama. Ohomiri awo. Njaba. Mmiri Njaba. Njaba river. Iya agbafeye ni na-eje Owerri. Yes. Mba o Njaba, o mmiri Njaba, o Njaba river. O Njaba river. E watago. But I enwekwa mmiri awo. And with different rivers, people now worship now. You got to go. So, can you even say, if you go say, Nante Dibia na wafa, they think they are not practicing religion. Which God are you calling on? Name Peganya Hijia Foso. And that reminds me, because when they feel na Christians, we who kayo na ya he reason and na ya ma ife. Ijebena na nke dibia ije gbafa ruo gbalaka. Ijebena na nke dibia ije gbafa ruo gbalaka. In fact, ndị dibia na-etizi fixed price eji agbafa na nke ha. Onwe dibia ya wiluo iwo 5,000 gbafa. Nwebe ya wiluo iwo 10,000, 20, 25, 30, 3, 4 depending on ife nyanwa agritelu. Nyaka ihe edewe owe gbara afa. Mana ijezie na nke pastor na zero consultation fee ibabamba nya na alụsie ni na mmụọ ni nyelu command say na ga drop ego before gbara ga afa mmụọ nke ahụ dụka obu portfolio akpagharị mana Jesus dụka akpam ife ni no n'ụwa obu akpampu ife ni no n'ụwa akpa ni na-ehi aha eti yi ife ọdụkwado na pastor gwazie wete ego consultation. Ahama support the person and ego consultation. But I am telling you that looking at the way our brothers is about it, it can be justified. Open at that same traditional God I in our worship, they demand money before we see upon a way to. And yeah, you don't have 5,000 or charge Yamwa who's will be speaking on your behalf. Man, you drop where God you know you speak on we machine. So, Pastor Gwazie wote ego consultation. You see, I know. Now na ego na pastor au fake. Man, that is the one. Or that deep or that onyo na igwe ike ikwe odro fake abi. Odro fake. Then, owuruzie na ịchọ ije na Njaba river kita jeyo mami water na ebe ahụ ife. Agwa ni ye gota powder. Agwa ni ye gota sugar. Gba ni ye gota ọkụkọ. Gba ni ye gota ji. Gba ni ye gota ebune. Gba ni ye gota Fanta. Gba ni ye gota sakalin. Gba ni ye gota ife niile. O nwere ike ije cha if na at the end of the day need you over 100,000 or 150 or 50,000 wee gokosi ife iye ji wee je na mmiri wee je use nwaanyị ife o wee gokosi ife iye ji wee je na okwu ụlọ asị o wee gokosi ife iye ji je na any deity or shrine wee je yo ife ma ndị ya sịgo n'ihe eje gbagụ ma ndị ya sịgo n'ihe eje nye shigu nni n'ihe eje nye ndị nna nna gụ nni n'ihe eje godoro mmụọ nọ na ngwuru be nna gụ n'ihe eje kpọtunata mmụọ be ndị nna gụ kpọtunata ebe nna gụ ife niile ahụ enweghị nke eji nwa nkọba eme eji ego eme ha ncha ọ bụrụ free iluzie na chọọchị elesighị olive oil iluzie na chọọchị elesighị mmiri iluzie na chọọchị elesighị stika
Iluzie na church elese we hanky. Ofu ofeke ji 150,000 jenye nde egede na nde mbu nni apụta gbago na iwu ofeke na ịma ife. Shine your eyes. Shine your eyes. The whole religion follow no wa. Onwuho nke agba aka na abụ wele eme. In fact, the cheapest one who Christianity. The cheapest one who Christianity. Yes. Christianity in the sense that na onwuho street laws, all the flexible and a lot of things that has to do with money dunime is optional. It is not must. Islam. For you to be a dedicated Muslim, Franco will I be true. For you to be a dedicated Muslim, what's the political? And yet almost all the Muslims do dedicated. Because all the street, they ought to go. So Christianity is not the most flexible and the most easiest. More like free. Iyachi jeni ime edo kita jegodole edo. Ebalaka. Iye eji okoko. Iye ejiji. Iye akpakọrọ a lot of things. We na kpo n'ime edo. We jegodole edo. Iye menwe. Mana iye sekpura na beru. Bu ibere na ana. Icho iye eju ka 7 months ye nye onyinye. Iye appetite. Ndị na-eje tight na apị no galo ha n'oche ha gafe. Onwe onye ye ji tare bia ba apia n'iye. But when you want something, you also do something to move God. It is not out of place. Seed of faith is not out of place. I'm telling you that. Put me anywhere. If you are moved to make a seed of faith, where you're chineke something, do it. Do it. Yes. Man no kato si uno jebu la arusi efi osi uno jebu efi we appease ndị nna nna no jebu efi wuri we godoro ndị nna nna no jebunu we je na mmiri we je chụ aja ka efe bata na nkwa na ihe message of faith onye gwa na ihe me tight onye gwa na osighu n'obi inye tight na ihe nye tight half ndị na-eje Thanksgiving n'ọba half ndị na-eje Thanksgiving na Asaba. If we don't do Thanksgiving and came Matthias, Kelu temple de faro, Kelu shrine de faro, Kelu deity de faro, Kelu group de faro about the Thanksgiving. And a Thanksgiving. Yes, you give back from what you are giving. That is what Thanksgiving is all about. It doesn't matter no you uzu 100 out of 100. The fact is that you have given back from what you were given. So, kelunde na-eme do what ka yasi na ife ni na I na-eme in our Christian faith that it is out of place. It is not out of place because all the other religion they are doing it. Onwo ke wala aka ji ebe nwa dibia ademe eme. Osukwe nya wu dibia na enye ogwu. Osukwe nya wu dibia mgbọrọgwụ na mkpa afia na enye ogwu ntu ha si wegwu. Ada agba aka eje, ana agba aka efe nwata eze. Ana agba aka enwudi ife na ata alụ. So nke anyị ndị pastors nwere akpa mpụ Jesus Christ ife niile ọ nọ n'ụwa akpa na-ehi ehi ọ na-eti ihe ego na-adapụ abi onye dị oke eti ife na akpa ihe anọ asịghị na ya adọrị fada ife na boot enuboghe a ga na-etiri fada ife na boot yes. If you want something, sometimes you can sow a seed that will move God. You eche na ni wo feke ba ime nda na-eme nke karịrị yo. A lot of ndị ifo no show obodo iwo ha na-ese ndecha 1 million 500,000 400,000 300,000 ebe a ewori eje na-emere ifo ewori eje na-achụrụ ha aja ewori eje na-achụrụ ha aja ewori eje na-atụrụ ha mma ewori eje na-agodoro ndị ancestors ha na ndị otu ha na-eme. So the Christianity to just show cheap that you can practice it in your capacity anyhow and anywhere. Your pastor that you are throwing it away
onye gwara gị ife ahụ ya atụ ya n'ọfịa pastọ ọhụ mmadụ ka ọwụ inye ya ego aka ya agbaji inye ya ego ife ahụ ya asadebe ego nwaanyị na inye ya ego ide enye strangers ego nwaanyị na ihe enyezi your spiritual father ego nwaanyị na ihe enye ya ego ntụgharị ya wee nọkọta were ebunu chara acha je tụghị na mmiri asị na ịchọkwa ịya afụkwa aka were ego tinye envelope je so osi oyi were ife dụ ndụ jee n'ụka Chineke je tụọ mma ọ bụrụ ife ọjọọ ka ọwụ ha ncha niile na-egbeweta onwe enire ijọ ndụ n'ụwa ịya agba aka na abụ were practice. Yes, ma ọnwụ nna ya mụrụ gha amụ n'afọ onweghị mgbe ya woluo inyebe ya ife. Ana m ajụ n'ụgha ajụjụ ma ọnwụ nna ya mụrụ gha amụ n'afọ o rezicha agụ trenucha agụ, you will also give back. This life is all about give and take. Give and take. Iburu gbagocha ị ga-eburiri return back. So kuru onye gwarago na how you practice your own religion not the bad. Kedu ka nyanwa si practice nke? We are all religious people. Ihe afọ na ha chite ose ọjị, he were ose ọjị jụcha ifo ha agasa ma ose ọjị, o were ose ọjị jụchasị ahụ ya sị na ose ọjị ada ejiji ifele ọ gafuo ya, o wetakwa ose ọjị ọ jụchakwa ahụ ya mekwa ife niile wolu nke ọ ya tete n'ọnụ wori eta ata akwa ife ọ ya ekwu okwucha ọ bụọ ya pụa. Kedu ife ọ na-eme? Kedu ife ọ na-eme ife ahụ? Maka njọ dị ga-ajụjụ a na-atụ ụtọ ose ọjị atụ ụta ada ego ya ego, a na-atụ ụtọ ọjị atụ ụta ada ego ya ego, a na-atụ ụtọ ede atụ ụta ada ego ya ego, a na-atụ ụta nzu atụ ụta a na-ego ya ego. But me a single thing eji a practice that religion ada ego ego. Tell me one single thing. Then ije na mmiri a na-agba aka eje na mmiri mmadụ one ka ịfụda na njebe na mmiri gbara aka chere so ha nke ha ji eficha ihu ijere igwu mmiri ka asị na ọsọ swimming pant ka ya achị. So we are all religious people. Emezina ka ha mee iwu ka ọ dụ ka ya sị na ntụ isi efe chukwu nke iwu that ị na-atụ stupid ọ na ị na-eme mmegheri. Ide eme mmegheri onye isi dụ mmụọ ya esekpuru ana ebele ọbara anụ gbasa na ahụ niile ọkwa na ife ka ọ na-achọ. So ngụnwa manụkwa ya ka isi achọ ife nke iwu dụkwa na ụdịghị wee chọrọ ife ị na-achọ, dụkwa na azụ wee chọrọ ife ị na-achọ. A na-eji anya ọma eju ụka ekpere ịfụta na onye ji anya ọma dọ na ana ewo kaikai na-abụchasị na-abụkwasị ya anya ọ dụrụ ya mma owe kwesịkwara na ebe a abụọ kaika abụọ ya n'anya vuu wee na-abụcha ya anya ọ dụrụ ya mma eji anya ọma. So everything about every religion, the spirit, everything that concerns the spirituality aspect of it, we look abnormal to onye anọghọ na that practice. Ị ga-ejikwa ndụmisi Patrick nke atọ ọrụ. Yes, o nwere onye ya ada akwa kịta na onye mmiri riri na-ya erie na nkọ mmiri ọ sị ga-ekwa mmiri nọfụ nka ha akọwalụ all the traditional implication. Ịya sị na ife ha na-akọ story ife iji ekwu because you are not practicing the same thing with them. Ịghọtago? Nwa onye nwere ike ịgwa na ịma na ife niile ha ji arụ ọrụ mmụọ na-enwe another interpretation. Ha nwere reason ha ji eti ipusu, ha nwere reason ha ji eti ikwikwii, ha nwere reason ha ji eti monke, ha nwere reason ha ji eti ọkụkọ ifedo ndụ, ha nwere reason ha ji eti a lot of osisi, a lot of akwụkwọ. All those things will obviously look abnormal to you, but spiritually ha na-interpret kwa ife niile ha na-alụ spiritually. That is it. That is why in Jewish everything concerning spirituality will always look abnormal. The same thing with so many things Bible, it will always look abnormal to a carnal person. It will always look like a story to a carnal person. But spiritually, all those things with spiritual implication, and with spiritual undertone. Then somebody has said that
say kwusina about spirituality. There is nothing about spiritual in this life. Oblu na enwero anything about spirituality in this life. Kelifi yeji we dinera na bed you na alahola. We si na ebe ahe na alahola. We je na another world. Ebe ya wiluo a different action, different from nkemelu in the physical realm. And ebe in the spiritual realm eba. Inwere ike si na nlo na Nnewi je Lagos. Obro travel ki meru spiritually. Your physical body is here, but your spirit is somewhere else. Thank you very much. A carnal-minded man can never please God or understand the things of the spirit. Are you aware that a lot of people are you not aware? Some people that aware. Some of these people are Are you not aware that in a spirit they have travel? And the noble that pleading and that intercession and that prayer, call all that spirit back. Are you not aware that those people will get to the world beyond? They will never come back. You must be the greatest of fake if you think that there is no spirituality attached to even this woman in Eko. Yes. Are you not aware? Oh, well, I can't want them mom call them. Okay, what invitation? What them? Oh, what's him? Oh, well, accident. And now, Papa. O wesem no dina na la hola moye wepo o se uwe na aga na a lonely road ni ilaho no nwe onye no ni ilaho ona se kezi fo na galo ni ilaho do lonely no kata moto nwa gafeta ba break obai na motor muta we bulie na agba muta we bulie we gbagido ono kata we juo driver bue na muta we sie kede bobu yeje nya kele bobu yeje driver we sie na bobu yeje who a place where human beings adebi n'ebe obu ya ejewu na anaghị ewu ruo not the land of the spirit. O wee na-akụ the man aka wee sị the man nya drop oye nya drop oye nya drop oye ife akọ kụgido the man aka ozugbo onunu onekwazi anya osi onokatazie shout wazie Jesus 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 na nla na ana m ekwu ife a na-ekwu akpata oyi na-awụsa m ebe a gbọọ nwanyị ụdị akpata oyi wụsa m ụbọchị ọ na-akọrọ m aka na awụsa m ebe a kịta I don't know why. mmesi na ife a na-eme ana m aka akụkọ a kịta akpata oyi si etu a na-awụsa m n'ahụ amụhụ nwa o si nọ Jizọs a ka o tigidoro wee nezie anya wee na-agwa onye ahụ bie that na Chineke anyị ekwenata ka o bulie bujeye ebe ọmahụ nyapụshiga ya nyapụ n'ebe o si na ozugbo onunu na nla ahụ moto ahụ burukwazie ihe ọfụkwazie ka moto ahụ batara n'ilobe ha moto ahụ wee gbagido n'ilobe ha gbagido n'ilobe ha gbagido n'ilobe ha gbagido n'ilobe ha na-elute n'ihu be ihe o nwere chọọchị ndị St. Mary's Anglican chọọchị bịa plant n'ihu be ihe ozugbo onunu ọ na-elute n'ihu be spika ekpere ụtụtụ ndị chọọchị ahụ ha ọ sị nọ spika ahụ na-ada akpọtewe n'ụtụtụ ozugbo onunu spika ahụ ha lụ o si na moto ahụ mmatụ ozugbo teta wee teta o wee wụrụ na bedi ebe odine esokona o wee binite n'ote ekirie more than 30 minutes
iji wee move onu ye wegharị aka wegharị ọkpe nọ na ebe ahụ kpọwa mmadụ oku onye ahụ wee bịa o wee binie wee gagide wee pụọ wee kpọzie ụkọchukwu wee mechie ekpere ụtụtụ wee bata wee bịa kpere ya ekpere ụkọchukwu wee gwe na ebe ahụ ebughị eje wo the land of no return na ọwụrụ jere ebe ahụ na-etu aka ọ ga-esi jewara and inene body reactions ya mgbe o tetara ifu na is more like na ahụ ya Steve wee na onye kọlụ m ife a sịkwara na-enyere ya ego nne nwaanyị do 60 something years na-eje 70 na ọ na omebụ 70 years. So how can you say that there is no spirituality attached to this world? How can you say so? How can you say so? People are go ndị mmadụ for her elsewhere. Are you not aware? Ekwugo nya na program before. Ekwugo nya na program before. Mgbe my grandmother nwụrụ, somebody saw her. She visited someone. And if ọ gwara onye ahụ, ebe ọ gwara onye ahụ efe ahụ dụ, onye ahụ si Abuja bata, jee ebe a jee wụta that thing. And ife ọ bịa gwe na nlọ. Ọ bịara personally n'onwe ya na nlọ, bịa gwe ya. Osi Abuja nata onye ajụ na ọya nata akwamozu na ọya anọ etinye na ana mana ọnya jegbu onye a ya na akwamozu a na ọwụ na ọ na akwamozu a na ọya agbaghara ya na o nwere oke n'ọlụ doro ya na ọ na-alụ gwa ya ebe o debere datin gwa ya o were datin gwa ya ebe ọ ya ewoje na be nne osi Abuja bata ozugbo jee ebe ahụ o gosiri ife a jee worie oje ebe nne. So do not allow them to deceive you, telling you you are religious, you are religious. We are all religious people. Can you practice in kemo barogare? Can you practice in kemo barogare? Yes. Because no nyo chapota haho. Fugebe na tubuko iram na mmiri. Fugebe na tubuko fanta na sugar na mmiri. Ilu ha holo onye ochi ise foto. When you see na Facebook, say what are these people doing? Hey, what I go? Hey, what are these people doing? So no photo put a weba he na eme nke you. Oh ya gba hagale. Ha ya go TV na eme. They will not understand. And with a lot of physical things a na eme. When you connect ya to that spiritual realm. Yet all physical something only for here it may look abnormal, but spiritually or connected to somewhere. You want to go? Yes, we are all religious people. So don't think that because you are practicing traditional religion that you are not religious. Are you not deceiving yourself? Anything that has to do with worship, anything that has to do with you holding something sacred, anything that has to do with you regarding to something as holy, with the way unusia abuse on a daily basis, na ina cut on the ancestor side, na ya actually that acquiring the ancestor side, you na ina abusing the ancestor side, and you think you are not being religious. You only want to start seeing Christians as na hard religious because now Christianity dominatory. Almost even at the whole world, Christianity and Islam dominated. But I think in the part of the country where we come from, all dominated by mostly Christianity and folks' religion. You want to go? So, learn it today. Tradition, culture of our people. Culture, when you talk about culture, which is the people's way of life, how a certain tribe live, how they behave, starting from how they talk, starting from how they dress, starting from the food they eat, starting from how they greet, starting from how they marry, starting from how they do burial, starting from how they do
Many things, even how the kinship system work, the traditional taking, and so many things. That is what makes you, that is your identity, and that is what we mean by culture. Tradition is the system of transferring it from one generation to another. Transferring it from one generation to another. There is nothing that has to do with worship. Pata from it. Yes. Some of our ancestors, they practice the traditional religion. They were worshiping idols. Don't miss it. There is nothing like na the ancestors are they according to waja na arusi abulome na Igbo onye kwuru alusi niile ebusisiri na Igbo alusi niile deities niile ebusisiri kere ife ha obula alusi obula onye ka the ancestors are na worship, and they have fiwechala alusi ahụ for different reasons. Enwere alusi ya ha fiwe owuru maka omumu, nwe nke ya ha fiwe owuru maka ụba, nwe nke ya ha fiwe owuru nke eji wee je agha for protection, mere ha ji wee conquer. Nwere alusi nna nna anyị ha ji wee ike alusi dị n'ụdị n'ụdị, ife eji wee hiwe alusi niile ahụ dị n'ụdị n'ụdị, ma ọ malụkwa na alusi niile ahụ ọbara mmadụ, ọkwa isi mmadụ ka eji wee hiwe alusi niile ahụ. Hapụ ndị ya eji gbagha, alusi niile ahụ isi mmadụ na ọbara mmadụ ka eji wee hiwe alusi niile ahụ. Gwe ha alusi ajọsụ debe wolu mmanya na akwa debe, ọ ọbara mmadụ ọ isi mmadụ ka eji hiwe alusi. Ụfọdụ sefu eji isi mmadụ 4, isi mmadụ 5, isi mmadụ 7 wee hiwe dị alusi. Ana atụkwazie, ana agozi dị alusi, ana egburi ya eburu na-egbusarị ọbara. Kpata na different alusi nwere ife ha na-eri. Ọ bụrụ ife alusi a na-eri ka alusi a na-eri, ọ bụrụ ife alusi a na-eri ka alusi a na-eri. Ha ma ife eji wee fiwe, mana ife alusi a na-edimandị. Ịghọtago? Mana ife alusi ahụ na-edimandị inye ha ya owuwo mmadụ mgbe ụfọdụ, inye ha ya obido kpara agha na agha, inye ha ya obido akọsị ife ndị mmadụ na-eme. But Christianity do free. You don't have any price to pay. It is free. Salvation is free. It's just that not difficult, but it is free because you don't have to pay for it, but it will cost you a lot. You will deny yourself a lot for you to get it. Let me sip my wine. You see? So, don't allow them to mislead you. Don't allow them to mislead you. Some of those your ancestors say na godolu. Some of them were strong people. Some of them kelike mbebo. All different spirits can invoke. You are calling upon different spirits. Yes. When you call one of your ancestors, kelike woko ogwu. Worogu dominate ye. Wonde madu. Bulako balokanko. Or if he godolu, we feel ye possess you. If he godolu, we feel ye possess you. So, we are all religious. Simple. Practice your own. I practice my own. Obruni firu na ndosha na amwa ya amu makivai na practice. Bakeno nyosha, na na call on dead people. Kemalo di amwa ya amu. Dalo ogam dubisi. Bakeno nyosha, na call on need to invoke the spirit of your dead fathers. Kemali for ya agwa. Komo amu. Perhaps omo amu. Ogota ho. And that one may not change anything. Because you may know what you are doing. You may not know what you are doing. So can you allow us to practice what we are practicing? Practice your own. Because your own is also more funny than our own. Your own is also more confusing than our own. Your own is also looking more abnormal than our own. Are you getting me? It is looking more abnormal than our own. But it may seem right to you and look abnormal to someone else. I'll have a sip again.
Yes. Agwugo. This is the last sip. You want to go? So next time, eba na post, ebe ha ya refer as a religious body. Ebe ha ya gwa na if religious people, they say that religious people they make anda agụ polo ha tufuo. That na religious people they make anda amahife. And yet they can do anything to protect that ancestors and worship. They are even ready to ibu mado. They are even ready to ije church isioko. They are even ready to ije to wonye ne preaching nilo. They are willing to even take Indo out of somebody just to protect that ancestors had a bill. And you think you are not religious? You are ready to go to that extent just to protect that religion. And you think you are not religious in nation. You can go to that extent. The same thing then alakoba, then Christian. You are willing to do that just to protect your ancestors who are not more living among us. They are no more living among us. Some of them died 50 years ago. You are ready to do anything just to protect the image of the dead man or woman. Yeah? They said that in a drop religious. Afago, sorry. Now, they will tell you that you are religious. Don't you half a pastor? That you are idolizing your pastor. You are worshiping them. He will be saying that. Na kogono makani ne defend your pastor. Na kogono makani ne protect your pastor. Everything will be going on fine until you mention Matthias. The moment you mention Matthias, the whole thing will change. Every day now about Matthias. Or Matthias he's a group page. So no maka Matthias. Na ipokwa fa Matthias na nka eme. Na Matthias wo onye nso. Na Matthias wo ezigbo mmadu. Na Matthias wo eze Ndi Igbo. Na Matthias wo nka. They are ready to call your pastors different kinds of names. They are ready to humiliate them anyhow. But they are not ready for you to call their God in human form. Are you telling me that they are okay? Are they no more religious than you? Are they not idolizing this same person more than you are doing that to your pastor? I will give you another message this night. Defend your pastor. Protect your pastor. He is your spiritual father. Yes. He is your spiritual father. Defend him and protect him. Do not allow these demons. Do not allow them to use any kind of message to make you every day. You are talking about Matthias. Matthias is the only content you are making. You want to use Matthias to gain followers on Facebook. Now, Kaifife has na every day by day. Na discuss about Matthias. Ụfọdụ n'ime ha advice I say I iji content ayi me na ayi nwe content. Na the only content ayi nwere uwo Matthias. That Matthias na-eme ayi ogaranya na Matthias na-eme ayi chọọ ka Facebook kwụwa ayi ụgwọ. Na iji Matthias grow page ayi. Mwe ji ụfọdụ n'ime ha sị ha kele onye Matthias ji grow page. Kele ndị Matthias ji grow page. Kele post Matthias na-eme na page. Kele ife ọzọ page ya all about.
ka anyị malụ ke n'ife dị fa ka anyị wee malụ na ya na-eme ife dị different from ife Matthias na-eme ka the same thing ka anyị na Matthias na-eme. It's just that na anyị na-eme in different direction. 3 hours ago he posted, look who is in London to give people blessing. Owewolo Odumeje. Then 9 hours ago he heard is light of Africa. As if he heard in Ako. My message to Uncle IB, all our people, because of Ife Uncle IB Gwaria, Maketo Siamoko, ndị mmadụ nwere accident na ndị otue na ndị nwụrụ anwụ na Igbo. Uncle IB, I will reply you this your video tomorrow morning by 9 a.m. The same accident scene na Ifa. One day ago, mental slavery is religion. Mental slavery is religion. Onye na-ekwugheri ife a, Omana that traditional ife ọ na-promote, that it is also slavery itself. Because never we feel your ancestors who propound who put way together, and it is binding you today. You feel that without it, you can't do without it, you can't live without it. That without it you can't succeed. That is why you know saying that Christianity is mental slavery. Malokwa that tradition itself is mental slavery. Because it is also put together by your ancestors. Transferred it up to this generation. I know, eh? What is slavery? Go and browse what slavery is. These people do more ignorant than I thought. The way has mental slavery, Christianity is slavery, religion is slavery. What are you practicing? You have even changed it into a physical service. Number. What is there you are doing that people are not doing in the church? Tell me one single thing you are doing there that churches are not doing. You wake up and say mental slavery is religion. Very ignorant people. Itibolibo atahon ha Facebook nyeziri onye on a platform. Onye pụta na Facebook on na-ekwugheri. Imagine okoka. Mental slavery is religion. Tell me how Christians were programmed to operate that a traditional religion did not program our people to also do the same. Can you tell me one thing? Then one day ago opposed to Onka. Then one day ago again, True Talk, St. Ezako chapter 2, Omenala. One day ago, they brainwash you that Jesus is your provider. That is when Europeans use your politicians, religious leaders, and Jesus to dupe all resources, which is the provider you have here on earth. One day ago. One day ago. Nke a kita awo pastor na amanenu na church ya. Nke a junior pope. Nke a maka virgin boy. Ịmazi onye ọwụ. Nke a onye sekpu ana ekpekpere n'ebe passport do. Nke a maka junior pope ebe ọ na-ama ọkụ ndị ụka. Whose blood which save you maka ụka. Junior pope maka ụka ọkwa Jesus ka ọ na-ama ọkụ ya na ndị pastors ma nwa baby virgin na-ekwe maka ndị ụka. Na-ekwe life jacket is more powerful than your user Jesus. Zombie ụmụ atụrụ Jesus how far? Evangelism maka ndị ụka.
maka junior pope, maka junior pope na ndị ụka, maka junior pope na ndị ụka, junior pope maka 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 ndị ụka, maka pastor, pray for the pastor, maka ndị redeem, ọ kwefuru ya, maka ndị ụka, maka ndị ụka. nke ahụ nke o posturu maka accident ejike mmelu ọmọkụ ha ejike hi ahụ o shiarụ post ebe ejike na anara etu o si wee nwe accident ọmọkụ wee ejike hi ahụ. Indeed goat is more powerful than their ancestors. Goat is more powerful than omenala bụ ụzọ eziokwu. Ebe ejike nwere ike iji wee ewu wee goro Mathias wee fifo asị na onye adụghọ ka ọ na-adụ ọha eme ka o si eme. Ejike eji ewu wee napụ Mathias adụzi ka o si adụ. O meghozi omenala tradition nye, observe tradition nye. Indeed, of course, ama na ewu gara ọnụ n'enu kịta. I know that goat is very expensive now. Ịghọtago? Ishi ime ego na na-ele ewu jee na afọ n'obi. Jesus Christ maka ndị ụka, maka Fada Oluoma. Tell them nwa Chineke, enough of churches in Igbo Land. Maka ndị ụka, maka Fada Oluoma na ndị otue, maka onye dọka Bible, Pastor Odumeje, Pastor Oluoma, Oyedepo, Fada Oluoma, Jesus Christ is Reverend na ndị otue ndị ụka, Fada Oluoma na Pope. Nke ahụ first morning cry here. First morning cry here. Pastor don ebe ekposala ego. Nigeria criminal pastors. Nke ahụ a pastor na-abụ mmadụ mmiri nsọ. Pastor need car, let's contribute. Odumeje, onye Igbo na-achụ aja masị ndị ụka maka ndị ụka. And we actually believe in all these lies. Mana Jesus na-asụ Igbo. Mocking people. Accident is seen. Ọ na-amọkụ ndị mmadụ. Tell me how many posts you can go on a stretch. Kedu ife Mathias na-ekwu maka ya? Why can't we talk about him? O wuru na nwere ike make post from January to December. O make 1,000 posts. 991 awuru maka churches, pastors, Christianity and Jesus. Only 8 or 9 yawo maka Akubweze housing estate. Why can't we talk about him? Oh yeah, that when the pastors afa na akpọ churches afa di ha na akụrụ aka the moment ịkpọrọ afa ya ozugbo ojegbo hakim n'isi ụbụrụ ha niile akwụgharị ya ha mapụta. Are you people not idolizing him? Are you people not idolizing him? Umofeke. Because this is the last sip and I will end the program here. I will end the program here. So now this night I hope so that when next they tell you religious people, Malona, they are as religious, if not more religious than you are. Whatever you think you are doing, they are doing worse than it.
they are doing worse than it. Whatever you believe in, they believe. Okwamadu believe no onye mmiri riri na aye nie na nko mmiri. Ngo nwere one journalist ka ogono babishi drown na babishi. Ka mazie na yejegwu na nko babishi ni yeye. No. Ka mmanụ na yejegwu na nko babishi ni yeye na Lagos. Kono onwo mmono na babishi. Onwo mmono na babishi. Mmono na babishi are different from mmono na divaraija. Ekwekwana ka ha ghọrọ ya maka onye aghọrịrị ka agbalụ ma pịachikọta ebe a n'abalị ya until tomorrow ka abalị ya malụ mma. This is empire ama nọngụ ka nna afụ n'elu Alex Ogua and many other people. Mexico TV send their message na inbox. Oh my brother, send their message na inbox. Dalo no dengem ka abalị ya mala ya mma eshiri na ya ka mma kashivon.